Mon téléphone portable a glissé de mes doigues et isti, tombé par terre avec un brute soured. L'écran brillait encore, efficient l'image. C'était ma fille, hope en robe de mariée, sourient opers d'un homme queji connaissais à peine. Hope, tu t'es mariée. Oui, maman, hirer, a lauter bout du fil, J. Entendais les brutes de la rue, les voitures, les passes, les voix, tout sauf de l'enthousiasme. Pourquoi ni amas, tu rien dit, pourquoi en I, j'y passe t'ai invité, si était une petite sœur, amoni maman. Sûrement la famille, si mot resonate dans ma tête, famille, j'ai remisé à l'appareil, fixé si sourire figué sur l'écran, et compris. J'ai peut-être devenu un souvenir, un élément hors cadre. J'ai effacé la photo et dans le commis qui suivit, une interrogation est formée, à laquelle j'ni toujours pas de réponse. Que fait une mire quand elle cesse d'appartenir à la famille? M'appelle Clara May Harrison et, pendant soixante et sept ans J. I crus que la famille était tout. J'ai élevé ma fille Hope seule après le décès de mon mari Elijah. J'ai nettoyé, et les maisons de deux familles, les Rodwell et les Miller, pour financer ses études. J'ai mystiqué chaque centime afin qu'elle ait le marriage de ses rêves. M'imaginais toujours à ses côtés devant l'autre, lui tenant la main, la voyant réaliser le plus grand rêve d'une femme. Mais mardi dernier, en prenant mon café matinal et en consultant mon téléphone J, I vu une photo sur Facebook qui a tout bouleversé. Hope apparaissait en robe blanche opers de son époux, Devon Hayes. Les seules personnes présentes étaient ses parents, Franklin et Eleanor Hayes. J'ai examiné chaque détail de cette image, plusieurs reprises. Hope rayonnait, souriant comme je n'y l'avais jamais vu sourire auparavant. La légende indiquait un autre jour spécial, familial au complet sans moi, aucune invitation, aucune discussion, aucune explication. J'ai appris le mariage de ma fille comme un import quel inconnu sur Internet. Mon cœur est brisé d'une manière que je n'avais pas ressenti même à la mort d'Elijah. Assise dans ma cuisine Atlanta, avec ma tasse tremblante dans la main, I réalisais que, pour Hope, n'existais peut-être plus en tant que mire, mais comme un souvenir garant du passé. Elle appelé 3 fois 6 jours, là, tout est tombé sur la messagerie. J'ai envoyé, et des messages en feignant de n'avoir rien vu, demandant si tout allait bien, si elle avait besoin de quelque chose. La réponse n'est arrivée que tard dans l'après midi. Je vais bien, maman, on parlera plus tard, Comme si le marriage de sa propre fille était une affaire mine, you're a reporter. Cette nuit, là, allongé dans mon lit, fixer le plafond J. I compris que j'avais passé ma vie entière à être mire pour quelque, one qui en avait plus besoin de moi. Et dans le silence du petit matin, une nouvelle Clara m'a commencé à s'éveiller en moi. Au cours des jours suivants, les souvenirs affluent comme des vagues de l'océan. Je me rappelais Hope à 5 ans atteinte de pneumonie. J'ai travaillé toute la journée à nettoyer la maison des Rodwell à Buck, head et j'ai causé la nuit pour les Miller à Sandy Springs. Pendant 15 jours, I presque pas dormi plus de 3 heures par nuit, et m'occupant d'elle LM. Inent chez le médecin, actant CS médicaments cautu. Quand elle assist en fin rétabli, elle m'a enlacé et a déclaré, Maman, quand je serai grande, je me marierai, et tu seras la plus belle demoiselle de l'honneur du monde. Et ces paroles ont vécu dans mon cœur plus de 20 ans, je me souvenais aussi de sa fête des 6 ans.
J'avais economese pendant du années pour lui offrir une celebration mémorable. I vendu des bijoux de mon mariage. I pris des quartz supplémentaires Louis, Kend. Me suis privé de choses essentielles. Nous avons loué la salle Magnolia dans le quartier de Midtown. J'ai été la plus belle robe possible. J'ai engagé un excellent DJ. J'ai préparé toute la soul food moi-même. Si jour, la hope m'a dit que j'ai été la meilleure mère du monde, quel ennau, l'irait jamais tout si que j'avais fait pour elle. Les invités ont souligné que l'amour si voyait dans chaque détail de la fête. J'y pensais aux sacrifices quotidiens. Les matins où Jimmy Levis, 5 heures pour lui préparer le petit, et 1 heure avant à l'école, les après-midi passés, à l'aider avec ses devoirs, bien que j'y n'ai pas terminé le lycée moi-même. Les nuits où j'y veillais, attendant son retour entre amis, inquiet pour sa sécurité. Les dimanches où j'ai apportais un plat de légumes verts et de jarrets de jambon, chez Tante Dolores pour que Hope passe du temps avec la famille de son père. Quand elle est entrée à l'université pour étudier la gestion d'entreprise, j'ai augmenté mes heures de travail. J'ai nettoyé la maison des Rodwell du lundi au vendredi, et le week-end. J'ai servi dans des événements traiteurs. J'ai voulu quel-ci consentir uniquement sur ses études sans si soucier d'argent. Chaque fois que mes me faisant mal après tant de heures d'abord ou que mes mains si fichurant force de nettoyer, j'ai songé à élève, near brillant que hope aurait grâce à son diplôme. Pendant ces années universitaires, elle a commencé à changer subtilement. Elle n'y rentrait plus directement après les cours. Elle avait des sessions d'études, des projets de groupe, des activités extrascolaires. Louis, quand elle sortait avec des amis dans des endroits totalement inconnus pour moi. Quand j'y demandais des nouvelles de sa journée, les réponses devenaient plus courtes, plus distantes. Ça va, maman, j'y te raconterai plus tard, mais plus tard en arrivait jamais. C'est durant sa dernière année d'université qu'elle a rencontré Devin Hayes. La première fois qu'elle en a parlé, j'ai remarqué une lueur particulière dans ses yeux. Elle parlait de lui sans cesse, de son intelligence, de sa famille respectable, de ses projets ambitieux pour l'avenir. J'ai été heureuse de la voir heureuse, mais j'y ressentais aussi une pointe de quelque chose d'indéfinissable. Puis il semblait que Devin représentait un univers où j'y en avais pas ma place. Un futur sans espace pour une mère qui nettoyait les maisons des autres. La première fois que Devin est venu dîner, j'ai préparé du mac and cheese au four, du poulet frit, des ignames confites, du pain de maïs et du thé sucré. J'ai mis plus d'efforts que jamais. J'y voulais faire bonne impression. Devin assessed montrer poli et courtois, mais j'ai vu ses yeux scruter notre petit mason avec une expression indéchiffrable. Hope semblait nerveuse, expliquant constamment les choses comme pour justifier notre mode de vie. Votre mason est très agréable, Madame Harrison, a dit Devin en partant. Mais il, avait dans son ton quelque chose qui me faisait sent, quil avait dit à l'inverse. Cette nuit-là, Hope m'a repris. Ses devoirs étaient trop intenses, passant tant de questions sur sa famille, son emploi, ses projets. Maman, tout le monde n'est pas comme nous, à partager tout sa vie dès la première conversation. C'était la première fois que je me sentais perçu comme un problème à résoudre. Par la suite, les visites de Devin s'y sont espacées. Quand il venait,
less it changes italiant plus superficials plus formals. Hope passate plus de temps avec lui, rentrant de plus and plus tard, les rassemblements familiaux du dimanche sont de Venice occasionals, puis sporadiques, jusque qua disparator completement. Devon et moi avons des projets ici devenu elix, Brechen la plus courante dans son vocabulaire. Quand hope obtenu son diplôme, j'ai été si fier que j'ai, I pleurais pendant toute la cérémonie. Elle avait accompli si que j'en avais jamais pu terminer des études supérieures. Elle allait avoir des opportunités que j'en avais pas eues. Après la remise des diplômes, nous sommes allés célébrer dans un bon restaurant Decatur. Devon avait aussi invité ses parents, Franklin et Eleanor Hayes. Si était la première fois que je les rencontrais formellement. Franklin était cotter dans une grande entreprise, Sandy Springs. Eleanor avait été enseignante pendant de nombreuses années avant de prendre sa retraite. Ils parlaient de voyages, de restaurants chics, de spectacles à Broadway. J'ai essayé de participer à la conversation, mais je me sentais comme un poisson hors de l'eau. Quand j'ai mentionné que je nettoyais des maisons, un silence garant s'est installé, que hope avait comblé en changeant de sujet. Cette nuit la rentrée à la maison, hope a dit quelque chose qui m'a profondément blessé. Maman, je sais que tu essayes toujours d'être amical, mais parfois tu dis des choses qui peuvent être mal interprétées. Les parents de Devon sont des gens très raffinés. Si mot est gravé dans mon esprit, je n'étais pas raffiné. Mon amour, mes sacrifices, mon dévouement n'y comptient pour rien face à l'argent et à l'éducation formelle. Les mois suivants ont été marqués par une distance croissante. Hope obtenu un poste dans une grande entreprise internationale. Devon avait aussi un bon emploi. Ils ont commencé à parler de prendre leur propre logement, de louer un appartement ensemble. J'ai soutenu l'idée, bien que mon cursi brise à l'intérieur. Les jeunes ont besoin de space, et j'ai dit, feignant l'enthousiasme, quand ils ont enfin ménagé dans un quartier exclusif d'Atlanta. J'ai été encore la bienvenue, mais avec des horaires et des conditions. Et maman, il va me appeler avant de passer pour voir si nous sommes là et m'a dit hope. La spontanéité de débarquer simplement pour voir ma fille avait disparu pour toujours. Désormais, je devais prendre rendes, bus comme pour un médecin ou un dentiste. Les visites s'y sont espacées. D'abord toutes les semaines, puis toutes les 2 semaines, puis une fois par mois. Quand j'ai allé les voir, la conversation tournait principalement autour de leurs travail, de leurs projets, de leurs amis. J'ai écouté avec intérêt, mais ils demandaient rarement des nouvelles de ma vie. C'était comme si j'ai existais uniquement pour un temps que mire de hope. Pendant la saison des fêtes l'an dernier, j'ai remarqué que hope et Devon patient plus de temps avec la famille Hayes. Et bien, les parents de Devon ont de très belles traditions, a expliqué Hope quand je lui ai demandé s'ils vinrent pour le dîner de la veille de Noël comme d'habitude, mais l'année prochaine. Nous recevrons d'accord, l'année prochaine n'est jamais venue, ou plutôt, elle est venue sans moi. C'est en février que Hope m'a annoncé qu'elle et Devon envisageant de s'y marier. C'est merveilleux, ma chérie, me suis, j'ai exclamé, ressentant un mélange de joie et d'anticipation. J'ai immédiatement commencé à faire des plans mentox.
Eleglis la robe, les fleurs la nourriture. Avez vous fixé une date, comment puis G8er mammon nous voulons quelques chose de simple, a dit hope. Mais il y avait quelque chose de vaste, if dans son regard, rien de trop élaboré. Les marriages n'y sont plus aussi compliqués qu'avant. J'ai hiché la terre, by une petite déception am habitat, j'avais rêvé pendant des années d'aider à organiser le mariage de ma fille unique. Les mois ont passé, et les discussions sur le mariage sont restées vagues et sporadiques. Quand j'y demandais des détails précis, hope avait toujours la même réponse. Nous y réfléchissons encore, maman. GT tines au courant des que nous avons quelque chose de définitif. J'ai commencé, sentir que quelque chose en allait passe, mais je n'y savais pas exactement. Ma quoi, en mai, j'ai remarqué que hope postait plus de photos sur Facebook. Des images avec Devon, avec les Hayes, dans des restaurants élégants, dans des lieux que je n'y reconnaissais pas. Mais quand nous voyons en personne, elle amène de ces très pieux, si était comme si elle menait deux vies parallèles, elle une quelle partageait avec moi et l'autre quelle vivait en secret. Ces débuts juen que j'ai, commencé, soupçonner que quelque chose si tramait vraiment. Hope à annuler trois rendes, vous consécutifs pour me voir, toujours avec des excuses liées au travail ou à des engagements urgents. Quand nous sommes enfin rencontrés, elle semblait distraite, nerveuse. Je lui ai demandé directement si tout allait bien avec Devon, et s'il y avait un problème. Tout est parfait, maman, et il répond, du sans me regarder dans les yeux. C'est juste que nous sommes très occupés par le travail et d'autres choses. D'autres choses, si es mots ont raisonné dans mon esprit pendant des jours. Quelles autres choses pouvaient être plus importantes que d'inclure sa mère dans sa vie? La dernière fois que j'ai parlé à Hope avant de découvrir la vérité, c'était un dimanche après-midi. J'allais appeler pour l'inviter à déjeuner le mardi suivant. Je n'y pus pas, maman, et il dit. J'ai une réunion très importante ce matin, là. C'était étrange car les mardis matins avaient toujours été notre moment spécial depuis qu'elle était petite. C'était le seul jour de la semaine où je n'y travaillais pas chez les Rodwell, et mercredi alors, et j'ai insisté. Je ne sais pas, maman, laisse-moi vérifier mon agenda et je te rappelle, mais elle n'y m'a jamais rappelé. Et moi, comme toujours, j'ai attendu patiemment son appel qui n'est jamais venu. C'est si mardi matin, là, précisément quand j'ai horais de prendre le petit, et dîner avec ma fille, que je me suis installé dans ma cuisine avec mon café et une part de Danish ox noix de Pékin. J'ai ouvert Facebook pour voir les photos des voisins et de leurs petits-enfants, et je suis tombé sur l'image qui allait changer ma vie à jamais. Hope y apparaissait plus belle que jamais, dans une robe de mariée, simple mais élégante, s'orient opers de Devon lors de ce qui était clairement une cérémonie de mariage. Et l'arrière-plan, les visages joyeux de Franklin et Eleanor Hayes, habillés avec élégance, passant comme les seuls témoins de ce moment qui aurait dû être aussi la mienne. La description de la photo indiquait, in fin mariés, merci à nos familles pour avoir rendu ce jour parfait. Et nos familles au pluriel, mais je n'apparaissais nulle part, je n'étais pas sur la photo, je n'étais pas dans les commentaires. Je n'étais pas dans cette histoire qui était censée inclure toute ma vie. J'ai lu chaque commentaire sur cette publication. Des amis d'université félicitant, des collègues envoyant des voix, des parents ils, ignes expérimentent leur surprise de en avoir pas un ten.
du parlor du marriage. Mais aucun commentaire ni mentionate mon absence. Siete comme si je n'avais jamais existé dans la vie de hope, comme si cs vingt, huit années de sacrifices et de mort avaient été totalement effacées de son race et personnel. J'ai passé le reste de la journée en état de choc. J'ai vérifié mon téléphone sans cesse, espérant un appel, un message, une explication. Rien. Hope avait poursuivi sa vie normale, postant des photos de lune de miel, remerciant les gens pour leurs félicitations, partageant des moments de bonheur dont j'avais été totalement exclu. Cette nuit, la éveillée, fixer le plafond de ma petite chambre, j'ai compris quelque chose qui faisait plus mal que je n'y l'imagine as possible. Ma fille n'avait pas oublié de m'inclure dans son mariage. Elle m'avait constamment exclu. Elle avait fait un choix délibéré que je n'y ferais pas partie du jour le plus important de sa vie. Et dans ces moments de clarté douloureuse, j'ai su que ma vie, telle que je l'avais connue jusqu'alors, était finie pour toujours. Mais ce que hope ignorait, c'est que sa mère, clairement, avait accumulé bien plus que de la douleur, pendant toutes ces années de sacrifices. Elle avait aussi accumulé une force qu'elle n'y soupçonnait pas, une dignité qui avait semblé mais jamais disparu, et une capacité, à décider qui allait tout changer à jamais. La femme qui assiste levée de si le mercredi matin en était plus la même que celle qui avait patamment attendu d'erreur incluse dans la vie de sa fille. C'était une femme qui avait enfin compris que certaines absences parlant plus fort qu'un import quelle présence et que parfois le plus grand amour qu'une mere pute montre ici le respect de sa propre dignité. Dans cette heure silent, sius avant l'aube Atlanta, alors que les cloches de l'église épiscopale sent. Jude sonnant, 3 heures du matin, Clara May Harrison a pris la première décision entièrement autonome qu'elle avait prise en prise de 30 ans. Si elle n'était plus la bienvenue dans la vie de hope, alors hope n'y la serait plus dans la sienne. Mais cette histoire n'y faisait que commencer, et ce qui suivrait allait transformer la vie de tous les impliqués d'une manière qu'aucun d'eux aurait pu imaginer. Les jours suivants s'y sont écoulés dans un brouillard dense qui m'empêchait de voir clairement où menait ma vie. Hope n'a pas appelé pour s'expliquer, et n'est pas venu à la maison, et n'a montré aucun signe de remords. Elle continuait, poster des photos de lune de miel depuis Cabo San Lucas au Mexique, comme si de rien n'était, comme si je n'étais qu'une abonnée de plus sur ces réseaux sociaux. Chaque nouvelle image confirmait que j'ai été vraiment exclu de sa vie. J'essayais de m'occuper avec les tâches ménagères, la messe du mercredi essent. Jude, les discussions avec me, Elena Rodriguez, ma voisine de Taugers. Mais peu importe mes efforts pour le cacher, la douleur était toujours là, provoquant une souffrance profonde dans ma poitrine, comme une présence constante qui rendait la respiration difficile. C'est en train de via papiers dans le coffre en bois qui avait appartenu à ma mère que les souvenirs ont ressurgi avec force. J'ai trouvé des certificats de naissance, des carnets de vaccination que j'avais conservés avec soin, et des bulletins scolaires où hope avait toujours d'essai. Je me rappelais chaque sacrifice, les matins précoces à coudre des robes pour les dames du quartier afin de payer les cours d'anglais de hope. Les fois où je n'y mangeais que du pain grillé et de la confiture, pour quel et de la viande dans son assiette. Les cadeaux d'anniversaire que j'ai économisés tout il n'est pour Hector.
G me souvenirs des fois où elle rentrait en pleurant parce que ses amis avaient des vêtements de marque. Et G me rendis le lendemain au marché de suite Auburn, pour acteur exacta. Ma si quel voulait, merm si cela signifiait reporter le paiement du lawyer, 6 mois, la. Pendant tout ces années, hope avec taugers une excuse pour n'y pas inclure pleinement dans sa vie. De bord ses études, puis le travail, puis son petit ami Devon, qui n'aimait pas les belles, mires, J.I. Taugers accepté. J.I. Taugers compris. J.I. Taugers adapté mon emploi du temps, mes caprices, mes choix aux scenes. Mais en repensant maintenant, G réalise que J.A. est devenu de plus en plus petit dans sa vie, occupant des espaces de plus en plus réduits jusque, ou ni même pas savoir quel s'y mariait. La hope que j'avais élevée, celle que j'aimais inconditionnellement, celle que j'y mettais toujours en premier, était devenue une étrangère qui ne me donnait que des miets d'attention quand cela lui convenait. Si jeudi après, midi, en rangeant des photos de famille dans une boîte, Chaucer's, j'n'ai trouvé une qui m'a fait pleurer plus fort que j'n'avais pleuré depuis des années. Si était de la serre, ammonie de confirmation de hope. Elle avait huit ans. Elle portait une belle robe blanche que j'avais fait faire par une couturière locale. Sur la photo, Hope amenait étroitement et souriait avec un bonheur pur et authentique. J'y souriais aussi. Mais maintenant, j'y voyais dans mes yeux de lors quelque chose que j'avais perdu. La certitude d'erreur et mes inconditions. Element par ma fille. J'y me rappelais parfaitement ces jours-là. J'avais économisé 6 mois pour cette célébration. J'avais loué la salle Magnolia. J'avais invité toute la famille. J'avais préparé du barbecue, de la salade de pommes de terre, du thé sucré et un énorme gâteau red velvet commandé spécialement. Hope se sentait comme une princesse, passant de table en table me présentant. Tous comme ma maman, la plus belle du monde. Cette nuit, quand tout le monde était parti, elle m'a aidé. Ramasser la vaisselle et dit, Maman, quand j'y serai, I grand et que j'organiserai mes propres fêtes. Tu seras, Taugers la personne, la plus importante, Taugers. Les larmes coulant sur mes joues, tandis que j'y tenais cette photographie. Que est-il passé avec cette petite fille qui m'avait promis que j'y serais Taugers la plus importante? Quand était j'y devenu si insignifiant que j'y n'y méritais même pas d'être présent à son mariage? J'ai continué. Regarder les photos et n'ai trouvé une autre qui faisait tout aussi mal. Hope 15 ans, le jour de sa fête des 6 ans. Nous avions là à une salle dans le quartier de Midtown. Il y avait un DJ, de la nourriture pour 150 personnes, et un groupe live pour les valses. J'avais travaillé des quarts doubles pendant toute une année pour lui offrir cette fête. J'y nettoyais des maisons le jour, gardais des enfants la nuit, vendais des tartes aux patates douces au marché fermier le week, and, tout pour le voir heureux, pour lui donner la célébration qu'elle méritait. Sur cette photo, Hope et moi dansons ensemble, mire et fil, pendant une des chansons. Elle m'avait demandé de jouer une chanson qu'elle appelait notre chanson spéciale. Maman, tu me la chantais quand j'étais petite et malade, et ça me faisait toujours du bien, et m'avait-elle dit. J'ai vu quand danse dessus ensemble, pour que tout le monde sache combien je t'aime. C.S. Mott's résonnant dans mon esprit comme des sons d'une autre vie. Comment était j'y passé de la personne qui la réconforte et quand elle était malade, quelque when dont elle avait honte devant sa nouvelle famille. J'ai continué à fouiller et trouvé une lettre
que hope amavate ecrit adix, Hewitt ans, just avant dentra at l'université. Elle elevate redigue sur du papier, rose avec une écriture soignée, pleine de petits curs destinés dans les marges. Elle desate cheer mammon, demain G commence une nouvelle étape de ma vie. Mais G vu que tu saches que rien de si que G accomplirai ni sera possible sans tout, si que tu es fait pour moi. Tu es mon héroïne, mon modèle, la femme la plus courageuse que G connaisse. Quand G serai grande, G vu erder une mire comme toi, aimante sacrificielle, qui met toujours la famille en premier. Je t'aime de tout mon cœur et tu seras toujours la personne la plus importante de ma vie. Ta fille aimante hope, J. I lose cette lettre 3 fois avant de pouvoir croire si que G lisais. Si, était la même personne qui venait de m'exclure du jour le plus important de sa vie. La même qui m'avait promis que G serais toujours la plus importante. G me suis assise sur mon lit avec la lettre tremblante dans les mains et J. I pleurais comme G en avais pas pleuré depuis le jour où J. avais enterré Elijah. J. I pleurais pour la fille qui avait écrit ces mots et pour la femme qu'elle était devenue. J. I pleurais pour tous les rêves que J. avais derrière la mire de la mariée. J. I pleurais pour toutes les fois où J. imaginais élater à choisir la robe, organiser la fête prénuptiale, la conduire et l'hôtel. J. I pleurais pour la relation mire. Phil que J. pensais avoir, qui inexistait apparemment que dans mon imagination. Après les pleurs est venu la colère, une colère que J. en avais jamais ressenti en soixante, except ans. Comment osait-elle me traiter ainsi après tout, si que J. avais fait pour elle? Comment pouvait-elle errer si cruel, si ingrate? J. avais sacrifié ma jeunesse, ma vie sociale, mes propres rêves, tout pour elle. J. avais travaillé jusque. Voici que mes os me faisant mal pour quelle et des opportunités que J. en avais pas usées. Et si était ainsi qu'elle me remerciait par l'humiliation, l'exclusion, l'oubli. Mais après la colère est vaine, you quelque chose de pire la honte. J. me suis demandé si était en quelque sorte ma faute. Avais, J. était trop intense, trop calante, trop peu sophistique, ouais pour la nouvelle vie raffinée de hope. J. me rappelait les visages de Franklin et Eleanor Hayes quand ils m'avaient rencontré. Cette expression subtile que J. en avais pas su interpréter alors, mais que J. comprenais clairement maintenant. Pitié merle d'inconfort, pour you J. étais la belle, mere embarrassante à tolérer, pas à accepter. J. me suis levé du lit et me suis regard, des dans le miroir de la coiffeuse. Il y avec Clara May Harrison, soixante, except ans, cheveux gris, mains rugueuses à force de travail, rides auto, des yeux qui parlent d'années d'inquiétude. J. n'étais pas élégante comme Eleanor Hayes. J. n'avais pas voyagé dans le monde. J. n'y parlait aucune autre langue. J. n'y connaissais rien aux vins fins ou au théâtre. J. étais une femme simple qui avait fait de son me, avec si qu'elle avait. Mais cela me rend, est-il moins précieux, cela justifie-t-il que ma propre fille me traite comme si J. en existais pas. J. en I pas pu dormir, cette nuit-là. J. suis resté éveillé penser à tous les signes que J. avais ignorés, tous les moments où J. aurais dû réaliser que J. perdais ma fille, les dîners familiaux qui devenaient sporadiques, les appels téléphoniques qui raccourcissaient, les visites qui nécessitaient un rendez-vous préalable. Tout avait été progressif, si subtil que J. en avais pas vu que J. étais systématiquement exclu de la vie de hope. Le vendredi matin, J. I décidé de peler ma sœur, Tante Rosa, qui vit Birmingham, en Alabama.
J avais besoin de parler, quelques one de me confere, de demander conseil. Tant rosa avait taugers été la plus direct de mes soeurs, celle qui disait les choses sans détour. Elle est mariée sans te le dire, a crié tant rosa quand je lui ai raconté ce qui s'était passé. Et cette fille est folle, comment une fille peut-elle faire ça à sa mère? Je lui ai relaté toute l'histoire des premiers changements dans l'attitude de Hope à la découverte du mariage sur Facebook. Tant Rosa a cauté sans m'interrompre, ce qui était rare chez elle. Clara May ate, elle enfin dit d'une voix sérieuse, GTI taugers dit que tu donnes trop à cette fille. Tu elas gâté depuis qu'elle était petite. Tu elas missi sur un piédestal, et maint, et tu vois les conséquences. Et les enfants ont besoin de limites. Ils doivent comprendre que le respect si gagne et si maintient. Ces mots aimant blessés parce que je savais qu'ils contenaient une part de vérité. J'avais toujours say, de hope. J'avais toujours pardonné ses caprices. J'avais toujours mis ses besoins avant les miens. Mais j'avais fait par amour, parce que je voulais qu'elle ait tout ce que je en avais pas eu. Alors que suis je censé faire maintenant, et je demandé en sanglotant, maintenant tu vas faire ce que tu aurais dû faire il y a des années. Tu vas vivre pour toi, a répandu fermement tant rosa, hope a dage, a pris sa décision sur la place que tu occupes dans sa vie. C'est à ton tour de décider de la place qu'elle occupera dans la tienne. Après avoir raccroché avec tant rosa, je suis resté assise dans la cuisine, pendant des heures à réfléchir à ses paroles. Elle avait raison. Hope avait clairement montré la place que j'ai occupée dans sa nouvelle vie aucune. Il était temps pour moi de prendre aussi une décision sur la place qu'elle aurait dans ma nouvelle vie. Le samedi matin, en buvant mon café et en mangeant mon Danish ox noix de Pékin, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas, mais quand j'ai répondu, j'ai entendu la voix de Hope. Et maman, comment vas-tu? A-t-il demandé d'une voix joyeuse, comme si de rien n'était, devine quoi? Nous sommes rentrés de notre lune de miel, Cabo était incroyable. Devin et moi voulons passer ci d'après, midi pour tout te raconter. Et tout me raconter. Après 2 semaines de silence, après m'avoir exclu de son mariage, maintenant elle voulait tout me raconter comme si j'ai été une amie occasionnelle à qui elle parlait de ses vacances. À quelle heure prévoyez vous de venir? Ai-je demandé. Vers 5 heures. Nous apporterons des photos et des petits cadeaux que nous t'avons achetés. Des souvenirs de Cabo San Lucas pourraient compenser la plus grande humiliation de ma vie. D'accord, ai-je dit. Je serai là. Après avoir raccroché, je suis resté là avec le téléphone à la main, ressentant un mail, d'émotions que je ne savais pas guère. Une partie de moi était heureuse de enfin voir ma fille, de pouvoir laisser dans mes bras et lui dire combien elle m'avait manqué. Mais une autre partie, qui grandissait, chaque heure, était furieuse de la froideur avec laquelle elle m'avait traité, de la désinvolte, avec laquelle elle se passait tout, irate bien après ce qu'elle avait fait, j'ai passé le reste de la journée à nettoyer la maison, à préparer du thé sucré, à écouter des Danish fries aux noix de Pékin à la boulangerie locale. C'était ce que j'ai fait as taugers quand Hope venait. Je m'assure as que tout soit parfait pour l'accueillir. Mais cette fois en passant la serpillière et en dépassant les meubles, je me demandais pourquoi je me faisais encore autant pour quelque.
one qui ni valorisate Clermont pass mes efforts. Essing curas precises, hope et devon sant reves, hope reanate, brinze par la solil de la plage, portant de nouveau vertments, et periscent completement hurus. Devon arborate unsourire court, while mais distant la merm quil avate taugers quand il venate chez moi. A mammon, a crier hope en me, serent dans, says bras comessi news, it iens les mellers amies du monde. Tu amas manqué, regard comedgi suis brinze, igi ali serre en retour, inhalant sun parfum cotu, qui enatate pas la merm queselui quel utilisate quand el vivate avec moi. Tout chez elitate different, ses vertments sa coiffure sa façon de parler. Sietate comessi la hope, quedgi canesis avate été remplacé par une version nouvelle et améliorée qui ni emincloit pas. Essays, vous aig dit, G lor et I servi du thé sacré et proposé des Danish fries aux noix de pékin. Oh, mammon, sa l'air delicia, a dit hope mais j. I remarqué quel why touchate a pain. Elle ni mangiat probablement plus si genre de choses. Sa nouvelle vie sophistique and incluait pas les pâtisseries du courtier. Tres bien racontes, moi tout, et dit en ancient en face du dans mon petit salon. A comment est passé le marriage, hope ich, gay unregard rapide avec devon avant de répondre, si était très bien mammon. Très simple comme nous le voulions, rien de trop élaboré. Oh, et uitate si, agi demande, bien que mon cœur si certage. Dans une petite chapelle adorable, très in time, très privé, just news et les parents de Devon comme témoins. Just you et les parents de Devon, comme si gi en existais pas, comme si vingt, wa ans a aller la verni mi donnant pas le droit d'être là, et pourquoi ni amas, tu rien dit, agi en fin demande la voix tremblante. Hope a supere et pris elix, brescian quel avate quand el etate infant, prize and fought. Mammon, tout essest passé si vite, tu sais comment sont cs formalités administratives, saudain, la date est arrivé et nous avons décidé de n'y pas compliquer les choses. De leurs tu sais, gni jamais et, mais les grands faits, si était un mensonge. Hope avate taugers adorer les grands faits. Sa suite 16, sa remise de diplôme, touts les célébrations que nous avions partagées avant et, te avec beaucoup d'invités, beaucoup de nourriture et beaucoup de joie. Mais maintenant, pour son mariage, elle avait décidé qu'elle voulait une affaire, in time qui n'y emincloit pas. Mais mammon, a continué hope d'une voix mielus, c'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui, pour faire avec toi. Regarde tous les cadeaux que nous t'y avons apportés. Elle a sorti un sac rempli de souvenirs typiques de Cabo, un cendrier en céramique, des coquillages, un tiche, de Saint Jaime Cabo, des bonbons à la noix de coco, des cadeaux quils avant probablement actés à l'aéroport en pensant. Oh, il faut ramener quelque chose pour la mire de hope. Merci, ma chérie, aig dit, sentent que chaque cade, au était une gifle d'aiguisse en gentillesse. Nous avons passé du heureux parler de la lune de miel, des endroits visités, des restaurants chics où ils avant mangé, des activités pratiques. Si était comme regarder des photos de vacances d'inconnus, I hichez la tête, souris et passé les questions appropriées. Mais à l'intérieur, sentais quelque chose si briser pour de bon. Quand ils sont partis après de vagues promesses de s'y revoir, bientôt et une invitation à voir le nouvel appartement, suis resté seul dans mon salon, entouré des souvenirs bon marché. Ressentant le poids du silence quils avant laissé derrière you.
Set nuit la, en rangient les cadox dans un tiroir ugi savais quedgi ni les verais plus jamais j. I pris une décision qui allait tout changer. Si hope pouvait vivre sans eminclore dans les moments importants de sa vie, alors j'y pouvais aussi apprendre. Vivre sans elinclore dans les moments importants de la mienne. Et dans si silence du petit matin, avec mon cœur encore douloureux, mais avec une nouvelle détermination qui grandissait en moi, I commençai, planifier le premier pas de ma nouvelle existence. Une existence où étais la protagoniste, pas seulement la mère sacrificielle attendant des miets d'attention. La Clara mais qui avait attendu tout, savait que les autres décident de sa place, dans le monde est mort cette nuit là. Celle qui s'y leverait le lendemain serait une femme complètement différente. Une femme qui avait enfin compris que le respectait, enseignée par l'exemple et que parfois, le plus grand amour qu'une mère peut montrer est l'amour de sa propre dignité. Le dimanche s'est levé avec un ciel clair qui contrastait totalement avec l'orage que j'y portais en moi. Je me suis levé plus tôt que d'habitude, à 5 heures, et pour la première fois depuis des semaines, j'en pas ressenti cette lourdeur dans la poitrine qui m'accompagnait depuis que j'avais découvert le marriage. À sa place, il y avait quelque chose de différent, une clarté froide que j'en avais jamais connue auparavant. Si était comme si, pendant la nuit, j'avais sub, à une transformation silencieuse, comme si la Clara mais qui avait atteint, du tout, savait que les autres défenses, en sa place dans le monde, s'était enfin révélé d'un très long sommeil. I préparai mon café noir, plus fort que d'habitude. J'avais besoin que mon esprit soit totalement clair pour ce que j'allais faire. Je me suis assise à la table de la cuisine où j'avais pris le petit, déjeuner pendant les 15 dernières années. Où j'avais attendu tant d'appels de hope qui n'étaient jamais venus, où j'avais planifié des repas spéciaux pour des visites annulées à la dernière minute. Mais ce matin, là, cette table n'y représentait plus l'attente ou la déception. Elle représentait l'endroit où Clara May Harrison allait prendre la décision la plus importante de sa vie. J'ai sorti un via cahir où j'y notais autref. Wa les rendes, vous médicox de hope quand elle était petite, les dates importantes de l'école et les anniversaires de ses amis. Maintenant, j'allais utiliser CS pages, Johnny's pour planifier, quelque chose de complètement différent. Ma sortie définitive d'une vie où j'y n'était plus la bienvenue. Sur la première page, I écrit, Plan pour l'indépendance, Clara May Harrison, 12 août 2024. La date semblait étrange, écrite de ma main tremblante. Mais les mots paraissaient plus réels que tout ce que j'avais ressenti depuis des années. La première chose que j'ai noté, évaluer les ressources. Pendant toutes ces années de sacrifices, j'avais réussi à épargner une somme considérable. N'étais pas riche, mais n'étais pas non plus démuni. J'avais les économies d'une vie de travail, une petite maison dont j'étais propriétaire dans un quartier qui était devenu très pressé, et quelque chose que hope ignorait, un compte bancaire secret. J'avais dépassé l'argent supplémentaire gagné en causant des robes pour les dames du quartier le week-end pendant des années. J'avais ouvert ce compte quand hope avait eu dix. Hewitt ans, pensant que ce serait mon cadeau de marriage. Chaque dollar dépassé là, j'avais fait en imaginant le moment où je le lui donnerais. Ma fille, c'est pourquoi tu commences ton marriage sans dettes, pourquoi tu es ta propre maison, pourquoi tu n'es pas,
traverser les difficultés que I canoes. Pendant dix ans, j'avais alimenté si comté, avec l'illusion de voir, le regard heureux de hope, quand elle découvrait la surprise. Mais maintenant, après avoir été exclu de son mariage, si argent prend, rate une tout autre direction. Le duxem point de ma listed, et la recherche d'options de logement. Je n'y pouvais pas rester dans cette maison où chaque coin me rappelait les années de tent, où chaque appel téléphonique me ferait penser que si pourrait erder hope cherchant une réconciliation. J'avais besoin d'un nouveau lieu, un espace qui serait entièrement le mien, où je pourrais construire, une vie qui n'y dépend, pas des miets de tension de ma fille. Je me souvenais que Emily Eleanor Rodriguez, ma voisine de Taugers, m'avait souvent parlé de sa sœur Gloria, qui avait emménagé dans une communauté résidentielle pour personnes âgées de Decatur. C'est merveilleux, Clara, m'avait-elle dit plusieurs fois. Il y a des activités de la sécurité, des gens de notre âge. Gloria dit qu'elle n'y est jamais senti aussi libre de sa vie. À l'époque, j'y pensais que si endroits étaient pour ceux qui n'avaient pas de famille pour occuper d'eux. Maintenant, j'y comprenais qu'ils étaient pour ceux qui avaient décidé de s'occuper d'eux-mêmes. Le troisième point était le plus douloureux, mais le plus nécessaire. Couper progressivement les liens. Je n'y pouvais pas disparaître du jour au lendemain, car cela causerait un drame inut, il et donnerait hope des raisons de justifier son comportement. Ma mère à Taugers était si dramatique. C'est pour ça que nous n'y allions pas dans les choses importantes. Non, ma sortie devait être aussi silencieuse. Us et din que mon entrée dans la vie de Devon, hayes elle avait été. Progressive respectueuse mais définitive, après le petit déjeuner, je me suis douché et j'ai enfilé ma robe bleu marine du dimanche, celle que je portais pour la messe sainte Jude mais si matin, la je n'allais pas à l'église, j'ai allé entamer la plus importante inquiète de ma vie. J'ai pris mon sac, glissé le cahier dedans, et quitté ma maison avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mon premier erreur était la banque, si était range de marcher dans les rues de mon quartier, sachant que chaque pas émalognait de la vie que j'avais connue pendant 6 ans, except Anne's. M. Fernando Lawson, le conseiller qui guérit mes comtesses depuis les 10 dernières années, a été surpris de me voir prise du distributeur un dimanche matin. Bonjour, Madame Harrison, Emad, il sala et ennemi reconnaissant, tout va bien, parfait, Monsieur Lawson, et j'y répondu avec un sourire que je n'y m'attendais pas à avoir. J'y passe just en review mes options financières. J'y pourrais avoir besoin de faire quelques mouvements cette semaine. Bien sûr, Madame, je suis disponible lundi si vous souhaitez examiner vos comtesses en détail. Je vous remercie beaucoup. Je vous verrai lundi alors. Cette petite conversation m'a donné plus d'énergie que prévu. Pour la première fois depuis des années, when me parlait comme à une personne capable de prendre des décisions financières importantes, pas comme à une vieille dame qui avait besoin que les autres gérant son argent. De là, je suis allé directement, Decatur, à la communauté résidentielle dont avait parlé M. Rodriguez. Elle s'appelait Legacy at Peachtree, et des que je suis descendu du bus J. I compris pourquoi la soeur de ma voice, un élément tant. C'était un endroit magnifique, proper, avec des jardins bien entretenus et une atmosphère de tranquillité que je n'avais pas ressenti depuis des années. La réception, est
une femme très aimable nommée Patricia, et m'a accueilli avec un sourire sincere quand je lui ai expliqué que je souhaitais visiter les installations. Je suis ravi que vous soyez venu et il dit avec enthousiasme, nous avons justement deux appartements très agréables de disponibles. Souhaites-vous une visite complète? Pendant les 2 heures suivantes, Patricia m'a montré chaque recoin de legacy at Peachtree. Les appartements étaient petits mais confortables, parfaits pour une personne. Ils comprenaient un salon salle à manger, une chambre, une salle de bains complète et une kitchenette équipée. Si que j'ai préféré, c'était le balcon donnant sur les jardins où je m'imagine, stage, à prendre mon café le matin et regarder la couture du soleil le soir. Nous avons beaucoup d'activités, expliquait Patricia en traversant les espaces communs, le lundi, cours de yoga. Le mardi, tricot et artisanat, le mercredi, messe dans la chapelle internée, le jeudi, danse de salon, et le vendredi, soirée cinéma. Le week-end, nous organisons des excursions dans différents lieux, Savannah, Charleston, Asheville. Chaque activité mentionée ne semblait être quelque chose que j'aimerais, des choses que je n'avais jamais faites parce que j'attendais toujours la disponibilité de hope. Et les gens qui vivent en ice, sont-ils heureux, ai-je demandé. Écoutez, Madame Harrison, et m'a dit honnêtement Patricia, la plupart de nos résidents arrivent en ice, après des situations familiales compliquées. Certains ont perdu leur conjoint, d'autres ont des enfants qui vivent loin, d'autres ont simplement décidé qu'ils voulaient vivre avec plus d'indépendance. Au début, beaucoup arrivent tristes, nostalgiques, mais après quelques mois, vous les voyez et ils semblent différents. Plus heureux, plus actifs, plus, comment dire, plus vivants. Ces mots ont résonné profondément en moi. Plus vivants, depuis combien de temps n'y m'étais, j'y passe vraiment senti vivante, combien d'années avais, j'y passais, simplement exister, en attendant que ma fille m'inclut dans sa vie. Quelles sont les conditions pour vivre ici, ai-je demandé. Patricia a expliqué tout la procédure. Il fallait avoir plus de 60 ans, caché, disposer d'un revenu stable, pour couvrir les frais mensuels. J'avais des économies pour plusieurs années et passer une évaluation médicale de base pour être sûr que je pouvais vivre de manière indépendante. Ma santé était excellente. Le coût mensuel incluait l'entretien, la sécurité, les activités et les services de base. C'était une somme considérable, mais parfaitement gérable avec mes économies. Combien de temps prend le processus d'admission? Ai-je demandé. Si vous apportez tous les documents cette semaine, nous pourrions tout avoir prêt en 2 semaines, a répondu Patricia. Et êtes-vous intéressé par l'un des appartements que vous avez vus? J'ai, regard, de nouveau vers le balcon de l'appartement que je préférais, celui qui donnait sur le jardin, où j'y avais vu plusieurs résidents discuter animément à l'ombre d'un grand arbre. Et si l'instant j'ai pris une décision qui m'a surpris moi, par sa rapidité et sa clarté. Je prends celle où avec le balcon sur les jardins, et je dit sans hésiter. Excellente décision, est exclamé Patricia. C'est l'un des plus demandés. Voici la liste des documents à apporter et le contrat à examiner attentivement. Je suis rentré chez moi ci après midi, là avec un sentiment que je n'avais pas connu depuis des années. Un espoir authentique, pas l'espoir que hope change, pas l'espoir que les choses reviennent comme avant, mais l'espoir d'une nouvelle vie qui dépend,
Drate uniquement de mes propres décisions. Cette nuit, là, au lieu de regarder la télévision, comédie la faisais tous les dimanches, je me suis consacré, organiser mes documents, certificat de naissance, preuve de revenus, relevés, bancaires pièce d'identité. C88 étrange de préparer des papiers pour commencer une nouvelle vie assoixante, except ans, mais chaque document organisé me rendait plus certain de ma décision. Le lundi matin, je suis allé à la banque exactement à 9 heures à l'ouverture. M. Fernando Lawson m'a accueilli avec la même courtoisie professionnelle que d'habitude. Mais quand je lui ai expliqué que j'avais besoin de faire des mouvements majeurs dans mes comptes pour un investissement personnel, j'ai remarqué un respect dans ses yeux que j'en avais pas auparavant. Madame Harrison, je suis ravi de prendre que vous prenez des décisions financières proactives et il dit en examinant mes relevés bancaires. Je vois que vous avez été très discipliné avec vos économies toutes ces années. Vous avez des ressources très solides. Entendre ces mots m'a rempli d'une confiance que je ne savais pas posséder. Pendant tant d'années, j'avais vécu avec l'idée que j'ai, une personne aux moyens limités, one qui dépend de la charité des autres. Mais la réalité était que j'avais travaillé dur, économisé avec diligence et bâti une base financière solide sans l'aide de personne. J'ai besoin de faire un transfert significatif vers mon compte courant, et j'ai expliqué. Et j'ai vu aussi connaître des investissements sous qui me donnent un revenu mensuel. Pendant el jour suivante, M. Lawson m'a expliqué différentes options d'investissement qui pouvaient me procurer un revenu régulier sans toucher au capital principal. C88 des informations que je n'avais jamais cherchées auparavant parce que je pensais toujours que mon argent était destiné exclusivement aux urgences ou à aider hope. Maintenant, je voyais que j'avais des options, que je pouvais faire travailler mon argent pour moi au lieu de le garder simplement pour les autres. De là, je suis allé directement au bureau de M. Michael Sanders, un avocat que Mimi Rodriguez m'avait recommandé. En des années auparavant quand j'avais eu des problèmes avec des documents de Mason. Je devais m'assurer que tous mes biens étaient en ordre, et plus important encore, je devais mettre jour mon testament. A Madame Harrison Quest, si qui vous amène ici le demandez. Sanders quand je suis entré dans son bureau. J'ai besoin de mettre à jour mon testament et de mieux organiser mes biens. Je lui ai dit directement et s'il était surpris par la nature de ma visite. Il n'y a pas montré. Pendant les 40 minutes suivantes, nous avons examiné tous mes documents de propriété, comptes bancaires et polices d'assurance. C88 impressionnant de tout voir réunis. J'avais vraiment bâti un patrimoine considérable par le seul travail et la discipline. Avez-vous des changements spécifiques en terre pour le testament? A-t-il demandé? Oui, j'ai répondu sans hésiter. J'ai vu léguer 50% de mes biens à des institutions caritatives qui aident les meilleurs célibataires travailleuses, et les 50% restants à ma fille, mais avec une condition. Quel genre de condition, quel ne puisse cater el héritage qu'après avoir écrit une lettre expliquant pourquoi elle a pris certaines décisions concernant notre relation. Elle n'a pas à s'excuser. Elle doit juste erder honnête sur ses raisons. Cette lettre doit vous erder remise comme témoin, mais elle doit l'écrire, même si je n'y suis plus là pour la lire. M. Sanders a tout n'était soigneusement. C'est une condition très réfléchie, Madame Harrison. Cela lui donne une opportunité de réflexion sans forcer une réconciliation.
Exactement, ag confirmé. G ni church pass la vengeance, Monsieur Sanders. G church, ainsi quel comprend que les actions ont des conséquences, même celles des enfants envers leurs parents. Quand G suis sorti du bureau de l'avocat, G me sentais comme une personne complètement différente. J'avais pris le contrôle total de ma situation financière. Sécuriser mon avenir et établir des limites claires pour ma relation avec hope même après ma mort. Les jours suivants se sont écoulés dans une frénésie d'activités qui m'ont tenu occupé et concentré. J'ai engagé un service de déménagement pour évaluer mes affaires. J'ai décidé de n'y garder que l'essentiel. Vêtements, quelques petits meubles, photos importantes, objets à réelle valeur sentimentale, tout le reste serait donné ou vendu. La partie la plus difficile était de décider quoi faire avec les affaires de hope, que j'y gardais encore dans sa chambre. Trophées scolaires, livres, vêtements quels avaient laissés en partant. J'ai finalement décidé de tout emballersoignement dans des boîtes étiquetées et de les laisser dans une unité de stockage que j'ai loué prise de son appartement. Si elle les voulait un jour, elle pourrait les récupérer, sinon, éventuellement, pendant cette semaine, Hope m'a appelé deux fois. Les conversations étaient courtes mais distantes des duquetés. Elle m'a parlé de son nouveau travail, de ses plans pour décorer l'appartement, des diners qu'elle avait eus avec les Hayes. J'ai écouté poliment, posé les questions appropriées. Mais Irene partagé sur mes propres projets. Pour la première fois depuis des années, j'avais des secrets importants qui en incluaient pas ma fille. Tout va bien, maman, et-il demandé lors du duc m'appelle, tu as l'air différent, tout ici parfait, ma chérie, et j'y réponds, tu avec une totale honnêteté. Je m'occupe juste de quelques affaires à la maison, tu sais comment c'est, as tu besoin d'aide pour quelque chose. La question m'aurait ravi auparavant. Maintenant, elle confirmait simplement que Hope me voyait encore comme one qui avait besoin d'aide, pas comme one capable de race outer ses propres problems. Non merci, ma chérie, tout est sous contrôle. Le vendredi de cette semaine, j'ai reçu l'appel de Patricia à Legacy at Peachtree. Ma candidature avait été approuvée, et je pouvais aménager le lundi suivant si je le souhaitais. Cette nuit-là, seul dans ma maison, entouré de boîtes emballées et de meubles couverts de draps, je ressenti ni tristesse ni nostalgie. J'ai ressenti quelque chose que je avais pas connu depuis des décennies, l'excitation de commencer quelque chose de nouveau. Le samedi matin, en prenant mon dernier café, à la table de la cuisine où j'ai avais planifié tant de repas spéciaux pour Hope, mon téléphone a sonné. Si était elle, maman, Devon et moi voulons t'inviter à dîner demain dimanche. Nous allons essayer la nouvelle salle à manger de l'appartement. Si était l'invitation que j'ai avais attendu pendant des mois. Ils voulaient enfin m'inclure dans quelque chose, me montrer leur nouveau chez, you, me traiter comme une partie de leur vie. Mais il était trop tard. Oh, ma chérie, c'est dommage et j'y réponds. Du d'une voix serene, j'ai, dage, a des projets pour demain. Des projets avec qui, avec de nouveaux amis, nous faisons une petite excursion d'une journée au lac Lanier. Si en n'était pas un mensonge, les résidents de Legacy at Peachtree avaient une sortie prévue le dimanche, et j'y m'étais dage, inscrit. Mais maman, nous pouvons changer pour un autre jour. C'est important pour nous que tu vois notre maison. Merci, ma chérie, mais je suis dage, engagé,
puterter un otter fois quan j, or I plus de temps, il y a eu un long silence a l'otter bout du fil. Hope annatate pass habita, si que j des projets qui ni consistent pass, attender pour elle, a bien d'accord. News organisserens quelques chose plus tard, bien sûr, ma chérie, passes un merveilleux diner. Quand j, I raccroché, G suis resté assis dans cette cuisine familière pour la dernière fois, souriant avec une profonde satisfaction. Pour la première fois de ma vie, hope avait dû s'adapter à mon emploi du temps au lieu que si soit moi qui m'adapte aussi. Si était un petit changement, mais il symbolise une transformation beaucoup plus grande. Clara May Harrison avait cessé d'être une femme qui attendait d'être incluse et était devenue une femme qui avait sa propre vie, ses propres projets, son propre bonheur. Le dimanche soir, après être revenu d'une belle excursion au lac Lanier, où j'avais rencontré trois femmes charmantes qui deviennent mes nouvelles voisines, I emballé mes derniers effets personnels, le déménagement aurait lu tot le lundi, et midi, j'y serais installé dans mon nouveau foyer. Cette dernier nuit dans la maison où j'avais élevé hope, gn. I n'y pleuré, ni ressenti de nostalgie. Au contraire, I ressenti une profonde gratitude envers la femme que j'avais été, et une excitation sincère pour la femme que j'y devenais. J'avais pris la décision la plus courageuse de ma vie, choisissant mon propre bonheur plutôt que d'attendre à l'approbation des autres. Tot le lundi alors que les déménageurs chargeaient mes quelques affaires, I regard de une dernière fois chaque piece de la maison. Dans la chambre de hope, maintenant complètement vide, I murmurai un adieu silencieux. Merci de m'avoir appris que l'amour véritable signifie parfois savoir quand partir. La Clara May qui est sortie de cette maison si lundi matin était une femme complètement nouvelle. Une femme qui avait appris que la dignité n'est pas négociable, que le respectes, enseigné par l'exemple, et qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer quand on prend la bonne décision. Alors que le camion de déménagement s'alignait vers Decatur, vers ma nouvelle vie à Legacy at Peachtree, j'étais assise sur le siège passager, souriant vers l'avenir. Pour la première fois en 60, except ans, je n'y savais pas exacta, à ce qui m'attendait, et cette incertitude ressemblait à la plus belle liberté du monde. Ma première semaine à Legacy at Peachtree s'est écoulée comme un beau rêve dont je n'y voulais pas me révéler. Chaque matin, je me réveillais dans mon nouvel appartement cosy, préparais mon café dans la kitchenette qui était entièrement à moi, et sortais sur le balcon pour regarder les jardins où j'avais déjà repéré mes nouvelles voisines. Il y avait un ami Mercedes, 72 ans, qui avait été enseignante en école primaire pendant 40 ans. Un ami de l'année, 69 ans, qui avait travaillé dans un bureau gouvernemental et avait des histoires fascinantes de sa jeunesse, et M. Alexander, 75 ans, vieux comme moi, qui avait été charpentier et fabriquait maint et de petits meubles pour offrir ses nouveaux amis. C'était étrange de me sentir partie d'un groupe où j'étais valorisé pour qui j'étais. Pas pour ce que je pouvais faire pour les autres. Aux repas communautaires, mes nouveaux amis me demandaient des nouvelles de ma vie, de mes opinions, de mes projets. Personne ne me voyait comme la mère de quelque, one ou la belle, mère guernante. J'étais simplement Clara May, une femme avec ses propres histoires, ses propres rêves, sa propre personnalité. Le mercredi de ma première semaine, I participé au cours de tricot animé par Emily Elena Rodriguez
un fem elegante de soixante, quators ans qui avait été couturier dans sa jeunesse. En brodant des fleurs sur une serviette, J. I réalisais que G en avais rien fait purement pour le plaisir depuis des années sans penser si hope aimerait ou si cela serait utile pour la maison. Tu sais quoi, Clara, et dit Emily Rodriguez en vérifiant mon travail. Tu es une très bonne main pour ça. Tu devrais venir à tous les cours. C'était un compliment simple, mais il a touché mon cœur. Depuis combien de temps en avais, j'ai pas reçu de reconnaissance pour quelque chose que j'avais bien fait. Dans ma vie précédente, mes accomplissements étaient toujours mesurés par l'aide qu'ils apportaient hope. Maintenant, pour la première fois, quelque, when valorisait mon travail pour lui, même, le jeudi a été mon premier cours de danse de salon. M. Alexander Davis, un homme très distingué de soixante, ici ans qui avait été professeur d'éducation physique, animait les cours avec une patience et une joie contagieuse. Au début, j'ai été garné car G.N. avait pas dansé depuis des décennies, mais M. Davis m'a rassuré. Personne n'y juge ici, Clara, 8. Il dit avec un sourire gentle. Nous venons ici, I pour nous amuser et nous rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre de nouvelles choses. Pendant ces cours, j'ai, I dansé la cha-cha, la valse, et même un peu de salsa. J'ai, I rai plus fort que G.N. avais rai depuis des années. Mes camarades de classe ont applaudi quand j'ai, I réussi un pas difficile, et m'ont aidé quand je me trompais, et m'ont fait sentir comme partie d'une vraie famille que j'ai, avais choisi, et qui m'avait choisi aussi, cette nuit là, en dînant seul dans mon appartement, mais sans me sentir solitaire, mon téléphone a sonné. C'était Hope, maman ou is, tu, a-t-il demandé, la voix affolée. Je suis passé à la maison et elle était complètement vide. Les voisins ont dit que tu avais déménagé. Que s'y passe-t-il? Sa voix avait un mélange de confusion et de panique que je n'avais pas entendu depuis qu'elle était petite et assez perdu au marché. Pendant un moment, mon instinct maternel a voulu la rassurer immédiatement, tout expliquer, lui assurer que j'allais bien. Mais la nouvelle Clara May, qui avait émergé ces dernières semaines, a gardé son calme. Je vais très bien, ma chérie, et je réponds, d'une voix sereine. Et j'ai, I aménagé dans un endroit plus adapté à mon âge, plus adapté, si que ça veut dire, pourquoi n'y mas, tu rien dit, parce que si étant des décisions personnelles qui annexent, j'ai pas ton approbation, et je dit fermement, mais sans agressivité. Il y a eu un long silence et à l'autre bout du fil. Hope n'était pas habita, et, si que je prenne des décisions importantes sans la consulter, même si elle en prenait depuis des années sans me consulter. Où vis-tu maintenant? Dans un endroit où je suis heureuse, ma chérie. C'est ce qui compte. Maman, tu me fais peur. Si n'est pas normal pour toi, es-tu fâché contre moi pour quelque chose? La question aimerait dire mais auparavant. J'aurais vite expliqué que je n'étais pas fâché, que je allais mais, que je voulais juste que nous soyons heureux ensemble. Mais maintenant, je voyais cette question pour si qu'elle était vraiment une tentative de revenir à l'ancienne dynamique où j'étais responsable de guérir ses émotions. Je n'y suis pas fâché, Hope. Je vis ma vie. C'est que ça veut dire. Ça veut dire que j'ai enfin compris que j'ai le droit de prendre mes propres décisions, d'avoir mes propres projets,
derder hirus sans depender de l'approbation des auteurs. Un auteur silence, G pouvis imaginer hope, a lauter bout essent de digara, cette version de sa mire quel ni connaissait passe. Puis-tu me dire où tu es, devin et moi sommes inquiets, devin et moi, si les taugers devin et moi, comment est-ils forment une entité unique prenant des décisions conjointes sur ma vie? Mais il, y avec quelque chose dans le temps de hope, qui était différent. Pour la première fois depuis longtemps, elle semblait vraiment inquiète pour moi. Pas juste agacée parce que je n'étais pas disponible quand elle avait besoin de moi. Je suis a legacy at Peachtree, Decatur, lui ai en fin dit. C'est une très belle communauté résidentielle pour les personnes de mon âge. Une maison de retraite. Le mot m'a dérangé, mais ni m'a pas surprise. Pour hope, tout endroit ou vivant des personnes, agaze était automatiquement une maison de retraite. Non, ma chérie, c'est un endroit où j'y vis de manière indépendante, mais avec la compagnie de personnes qui sont au même stade de la vie que moi. J'ai mon propre appartement, mes propres activités, ma propre vie sociale. Il y avait une surprise authentique dans savoir, comme si elle en avait jamais considéré, que je pouvais avoir une vie sociale indépendante d'elle. Oui, hope, j'ai de nouveaux amis, des activités que j'apprécie, des projets qui n'y consistent pas. Attendre que tu aies du temps pour moi. Les mots sont sortis plus directs que je n'y avais prévu, mais je n'y regrettais pas de les avoir dits. Il était temps que hope comprenne les conséquences de ses choix. Maman, nous avons toujours eu du temps pour toi. Avais-tu vraiment du temps pour m'inclure dans ton mariage? Le silence qui a suivi a été long et lourd. Si était la première fois que je mentionnais directement Alex. Conclusion du mariage, et nous savions tous les du quasi, et elle fait dans la pièce, présent dans toutes nos conversations suivantes. Maman GTI dage. Expliquer que tout est passé si vite. Que si est une chose très simple. Hope. Gli interrompt d'une voix ferme mais calme, je n'y suis pas intéressé, entendre plus d'excuses. Si qui isti arrivé, je n'y cherche pas d'excuses ou d'explications, je veux juste que tu comprennes que les décisions ont des conséquences. Quel genre de conséquences? La conséquence que j'ai, enfin compris que je n'y suis pas une priorité, et dans ta vie et que j'ai. Décidé que tu n'y le seras pas non plus dans la mienne. Les mots sont sortis avec une clarté, qui m'a surprise. Il n'y avait pas de colère dans ma voix, pas de ressentiment, seulement une honnêteté tranquille qui me faisait me sentir plus libre que je n'y l'avais été depuis des années. Cela veut il dire que tu n'y veux plus être ma mère. La question faisait mal parce que j'ai entendais la petite fille derrière la femme adulte, mais elle me renforçait aussi parce qu'elle me rappelait que Hope savait exactement si qu'elle avait perdu. Je sais, toujours ta mère, ma chérie, mais je n'y sais, plus la mère qui attend des miets de ton attention. Je n'y sais, plus la mère qui accepte n'importe quel traitement, juste pour être présent dans ta vie. Si tu veux une relation avec moi, si devra être une relation de respect mutuel, et à quoi cela ressemblerait-il? Si était la première fois que Hope demande, et spécifiquement si que je voulais de notre relation au lieu de simplement supposer que je m'adapterais à si qu'elle offrait. Je ne sais pas encore et je répondu honnêtement, mais je sais que ça n'y peut pas être comme avant. Après avoir raccroché cette nuit, là, je me suis assise sur mon balcon, à regarder les lumières de Decatur,
resentant un mélange de tristesse et de libération. Ça avait été la conversation la plus difficile de ma vie, mais aussi la plus nécessaire. Pour la première fois, j'avais passé des limites claires avec ma fille. J'avais exprimé mes sentiments sans essayer de protéger les siens. J'avais placé ma dignité au-dessus de mon désir de garder la paix. Les jours suivants s'y sont écoulés sans nouvelles de hope, et pour la première fois, sans silence ni à ma passe cassée d'anxiété. J'ai été trop occupé. Découvrir ma nouvelle vie pour aimer, qui être d'interpréter sans manque de communication. Le vendredi, I participé à l'excursion hebdomadaire au centre, ville d'Atlanta, où nous avons visité la capitale de l'État, at de Georgie et mangé dans un restaurant traditionnel de soul food prise. Parc olympique du Centenaire, le samedi, je suis allé au cours de yoga pour la première fois de ma vie et I découvert que mon corps était plus souple que je n'y le pensais. Le dimanche, après la messe à la chapelle de Legacy at Peachtree, je rentrais à mon appartement quand Patricia, la réceptionniste, m'a alerté. Madame Harrison, vous avez des visiteurs et il dit avec un sourire, un jeune couple qui dit être de la famille. Mon cœur abattu un peu plus vite, mais passe avec l'anxiété d'avant. C'était plus de la curiosité était de voir si que hope et devin volant. Je laissé, I trouvais dans le salon des visiteurs, assis ensemble sur l'un des canapés élégants. Hope semblait nerveuse, presque fragile, très différente de la femme confiante et accomplie qu'elle avait été lors de nos dernières rencontres. Devin paraissait mal à l'aise, comme s'il aurait préféré, erter en import ou allures, et maman, a dit hope en si levant quand elle m'a vu. Et merci de nous recevoir, si était étrange qu'elle me remercie de les recevoir, comme si elle comprenait enfin qu'elle n'y pouvait plus simplement apparaître dans ma vie sans invitation. Asseyez-vous, et je dit en prenant la chaise en face d'eux, comment allez-vous, et nous allons bien à répondre du hope, bien que ça voit sugar le contraire. Et nous voulions venir voir où tu, vis pour nous assurer que tu es à l'aise. I regarde des auteurs du salon des visiteurs avec ses meubles élégants, ses plantes bien entretenues, ses grandes fenêtres qui laissent, et entre beaucoup de lumière naturelle. Puis je laissé I regarder si jeune couple qui était venu ici, sure que j'étais à l'aise, comme s'ils avaient le droit de prouver mes décisions de vie. Comme vous pouvez le voir, je suis très à l'aise, et je dis avec un sourire sincère, c'était un droit est parfait pour moi. Oui, ça a l'air très bien, et admis Devin parlant pour la première fois, ça doit être cher cependant. Voilà la vraie préoccupation, pas mon bonheur ou mon confort, mais combien de leur héritage je dépensais. Heureusement, je pus le payer sans problèmes, et je répondu calmement. Il s'avère que j'ai travaillé et économisé plus que vous n'y le saviez. J'ai observé Hope et Devin échanger un regard rapide. Il était évident qu'ils avaient parlé de ma situation financière avant de venir. Maman, nous n'y voulons pas que tu manques d'argent en vivant dans un endroit comme celui-ci, a dit Hope d'une voix inquiète. Pourquoi manquerais je d'argent? Ai-je demandé avec une curiosité authentique. Et bien, tu nous as toujours dit que tu devais surveiller chaque dollar, que l'argent n'y durait pas longtemps, si était vrai, pendant des années, je leur avais dit cela. Mais si que je n'avais jamais expliqué, c'est que ça n'y durait pas longtemps parce que je priorisais constamment leurs besoins sur les miens,
pars quod jaecan, amicise de el argent, por lures urgences, au lu de la dépenser, pour mon proper confort. C'est vrai quod G surveille chaque dollar, et agi confirme, mais siete pars quod jaecan amicise pour vous, aider quand vous en auris besoin. Maintenant que c'est clair que vous en avez pas besoin de mon aide, je peux utiliser mon argent pour mon propre bonheur. Que veux tu dire par nous, en avance pas besoin de ton aide? A demander devant d'une voix tendue. Je veux dire que vous êtes des adultes réussis, indépendants, capables de prendre vos propres décisions sans me consulter, y compris des décisions aussi importantes que si marier. Si vous êtes assez indépendants pour cela, alors vous en avez pas besoin que je garde mon argent pour vos urgences. Le silence qui suivait était inconfortable. Je pouvais voir comment ils dégarant la logique de mes mots, comment ils réalisant qu'ils n'y pouvaient pas avoir les dieux. Une indépendance totale de moi quand ça leur convenait et alaxias, à mes ressources quand ils en avaient besoin. Mammon, en fin dit hope la voix plus douce, is tu très fâché contre moi, si était la question d'un enfant pas d'un adulte. Et pour la première fois depuis le mariage, I ressentis un peu de compassion pour elle, mais si était une compassion différente pas la compassion aveugle qui m'avait amené, excuser son comportement pendant des années, je n'y suis pas fâché, ma chérie, je lui ai dit honnêtement, je suis déçu. Je suis triste, mais pardis, suis tout, je suis en paix avec enfin comprendre que je suis au de la derrière. En paix avec avoir découvert que je peux être heureux sans dépendre de ton approbation ou de ton attention. Hope est resté silencieux un moment, et je pouvais voir des larmes commencer, si former dans ses yeux. Cela veut-il dire que tu n'y aimes plus, si était la question que j'attendais et j'avais la réponse prête? Je t'aime plus que tu n'y peux l'imaginer, hope, mais I appris que quelque, when n'y signifie pas lui permettre de te manquer de respect. I appris que le véritable amour inclut des limites, inclut la dignité, inclut le respect mutuel, et que pouvons nous faire pour arranger cela, a demander devant, parlant pour la première fois comment est-il si sauchait vraiment de la réponse. Je les ai regard des tous les dieux. Si d'une couple qui était venu arranger la situation, probablement en espérant qu'avec une visite et quelques excuses, tout reviendrait à la normale. Il en a rien à arranger, et je dit calmement, je n'y suis pas cassé, je n'y suis pas malade, je n'agis pas par rancune. Je vis simplement la vie que je mérite de vivre, mais pouvons nous encore être une famille. Au demander hope, la voix tremblante, nous serons toujours une famille, elle, je assurerai, mais si sera un type de famille différent. Un où nous respectons mutuellement, où nous incluons dans les choses importantes, où nous traitons comme des adultes égaux. Comment serons-nous si que tu attends de nous, a demander devant, si était une question pratique, et I appréciais son honnêteté. Hope sait comment me traiter avec respect, et j'ai répondu en regardant directement ma fille. Elle a fait pendant de nombreuses années quand elle était plus jeune. Elle a juste besoin de s'y rappeler comment faire. Hope a haché lentement la tête comme si elle comprenait enfin qu'elle I avait pas de solution rapide, qu'elle devrait faire un vrai travail pour reconstruire notre relation. Pouvons nous t'y appeler de temps en temps, et t'y demander d'une petite voix, bien sûr, et j'y dit, mais je n'y sais, I pas disponible à chaque fois que tu appelleras.
J.I. ma proper vi maintenent, mes propers activités, mes propers engagements, C88 étrange de dire C.S. mots, pendant soixante, except ans G anavis jamais eu d'engagements, quod G ni pouvis pass annular pour hope. Maintenent, J avis des curs de tricot, des excursions, des diners avec des amis, une vie sociale qui était importante pour moi. Quand ils sont partis CD après midi, là, après de vagues promesses de maintenir une meilleure communication et de faire les choses différemment, je suis resté assis dans le salon des visiteurs en peu plus longtemps digérant ce qui essayait de passer. Il en avait passé eu de réconciliation dramatique, pas de larmes de remords, pas de promesses de changement immédiat. Mais il y avait eu quelque chose de plus précieux, une reconnaissance. Pour la première fois, Hope avait reconnu qu'elle m'avait maltraité, qu'elle avait pris des décisions qui m'avaient blessé, et qu'elle devrait faire un vrai effort si elle voulait une relation. Avec moi, cette nuit-là, pendant le dîner communautaire dans la salle à manger de legacy at Peachtree, mes nouveaux amis m'ont demandé des nouvelles de mes visiteurs. Tout va bien avec la famille, ou a demandé me Mercedes avec une préoccupation sincère. Tout est exactement, comme il se doit, aig répond du avec un sourire. Pour la première fois depuis des années, tout est exact, comme il se doit, et si était vrai. Je ne savais pas si Hope et moi aurions un jour une relation proche à nouveau. Je ne savais pas si elle changerait vraiment ou si elle apprendrait simplement à me guérir. Mais je savais que j'ai avais changé pour toujours et que peu importe si qui arriverait à notre relation, j'irais bien. La Clara qui avait attendu des années, que sa fille, elle inclut dans sa vie était morte pour toujours. À sa place, une femme était née, qui connaissait sa valeur, qui avait ses propres rêves, qui était capable d'être heureuse avec ou sans l'approbation des autres. Et cette transformation, aussi douloureuse qu'elle ait été, valait plus qu'un, importe quelle réconciliation qui m'aurait obligé à redevenir la femme petite et samise que j'avais été auparavant. Pour la première fois de ma vie, j'étais libre, et cette liberté ressemblait au plus beau cadeau auquel je m'étais offert. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, je me réveille chaque matin dans mon petit mais cosy appartement. Je regarde par la fenêtre et vois un monde différent. Si n'est pas un monde sans douleur, mais c'est un monde où je choisis qui fait partie de mon histoire. Je m'occupe de mes plantes sur la terrasse, je lis les livres que j'avais toujours voulu lire, je fréquente la nouvelle chapelle où personne n'y